our figure is an estimate of 340. No, it's much a lower litre. than that. What is your figure? It's much lower than that. It's in the region of 230, 240 shillings. Yes, Waziri, thank you for that. Of course, we are bringing you the figures as we know them from our research. CS KURIA has his figures from Ruiru and others. Let's go to Eldoret to listen to John Wanyama to give us the real figures live from Eldoret in a supermarket. Wanyama. They are selling at Naivas at 347. If you come here, this is Salit oil, cooking oil. This is going at 325 shillings. And here, Golden Fry, it's going at 355 shillings. Just to sample out quickly, we have here Top Fry, which is going at 307. Clearly an indicator that really the cooking oil has gone up in their prices since maybe in the few years or few months ago. Those whom we have talked to, they are saying. Na mtazamaji, jana mambo kuchemuka pale Citizen TV. Mosses KURIA akashikwa live kwa sababu unajua kwamba hawa watu wa Kenya kwanza wamezoea kuweza kuwadanganya wa Kenya. Wakati tuliingia tulipata bei ya unga ikiwa juu, tukaweza kuishusha chini. Wakati tuliingia tulipata bei ya mafuta ikiwa juu, tumeshukisha chini. Wakati tuliingia tulipata bei ya hii ikiwa juu, tukaishusha chini. Sasa jana Citizen TV wakaamua kuwashika live au watu ambao wamekuwa wakidanganya wa Kenya kwa muda mrefu, kwa sababu jana Citizen TV walikuwa na reporter ambaye alikuwa live Naivas supermarket na waziri Mosses KURIA na wengine wakiwa live studio. Kwa hivyo kukuwa na njia ya mkato ama njia ya kwenda hivi. Ulikuwa unauliza kama ni bei ya mafuta, wanauliza supermarket inauzwa namna gani, alafu Mosses KURIA sasa ama waziri anaongea. Kwa sababu kiukweli ni kwamba wamezoea wakiwa kwa road show ama wakiwa kwa rally wanadanganya wa Kenya kwamba tulikuta bei ya unga ikiwa juu, tumeishusha mpaka chini, tulikuta bei ya mafuta ikiwa juu, tukaishusha mpaka chini. Sasa jana ilikuwa ni real, hakuna kuweza kudanganya, kwa sababu mmoja wa reporter wa Citizen walikuwa kwa supermarket. Anauliza kama ni lita moja ya mafuta, anasema, alafu studio Mosses KURIA anaambiwa. Mpaka Mosses KURIA akaanza kusema kwamba eti waende huko Ruiru, mafuta inauzwa cheap huko Ruiru. Sasa unaweza ukashangaa, sasa hiyo ni respond ya aina gani? Kwa sababu kama Mkenya mwenye kwa Mombasa ama yuko Garissa ataenda Ruiru kutafuta mafuta huko, kwa sababu anasema kwamba Ruiru mafuta iko cheap kuliko huko kwingine. Nataka kwanza usikilize jinsi ambavyo Mosses KURIA alipelekwa mbio pale radio Citizen TV jana usiku, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. But let's begin with you, Cabinet Secretary Mosses KURIA, as far as the cost of living is concerned, because this was one of the biggest promises that was made by the campaign of William Ruto before he became president. In fact, the promise was that would be one of the issues to be focused on. There has been a bit of change, but not necessarily where people would want to see it, especially if you talk about the cost of fuel and cost of food and other commodities. What would be your response in terms of the action, and what should Kenyans wait to see happening in the coming months? I like this question, Sam, but I wish your figures are factual. And you know, you pride yourself that your TV is the most watched in the country. So don't forget there's somebody who is watching you from a supermarket. So be careful. What is the figure that you have a question about? Let's take cooking oil, for example. Right. It's much lower than what you project there, and Kenyans know that. Yes, you've said correctly that the price has come down, but it's not even to the level you have said. It is by 50% since we came to government. So our figure is an estimate of 340. No, it's much lower than that. What is your figure? It's much lower than that. It's in the region of 230, 240 shillings. 230 shillings a litre of? Yeah, a litre of edible oil. And I'm sure there are some Kenyans who are watching you from a supermarket. So, everyone can be entitled to their own opinion, but not everyone can be entitled to their own facts. Facts are universal. I want us to also look at the issue of sugar. Ask you, maybe before this program is over, make some few calls. I suggest you call some supermarkets here in Nairobi, up country, in the shops. So at the moment, we're giving a range of between 420 shillings to 500 shillings plus for a 2 kilogram pack of sugar. 2 kilogram pack. What is the price according to you? Well, I'm just saying, let us reconfirm that. I know for sure that edible oil is much, much lower than that. But anyway, I digress. I'm just asking you, because I've seen you inciting Kenyans. No. I've seen you inciting Kenyans by the panel. If indeed you question the figures, I've seen, let me just put it this way. It is good for you to give us the problem with you, and that is why you are Azimio roast.
That's why you Azimio roast. That is what you're talking about here. Sam, let's put it this way. You know, I laugh. You know, you never learn. You never learn. The same way you are falsifying facts last year with your Azimio is the same way you are falsifying it now. The same way you had skewed panels during that time is the same way you have skewed panel now. The same way you are using fake opinion polls that time that tell you that Azimio was winning is what I've seen in that panel now. Anyway, let's get back to the facts. Let me start with fuel. Now, on the issue of fuel, we have something called PDL, Petroleum Development Levy. The purpose of this PDL is what we call making hay when the sun shines. That let me accumulate some money as a buffer so that when the global dynamics are not in my favor, then I can be able to use that to cushion the consumer. That money was deducted from the consumer. Where did you want it to go? The right thing is, after you accumulate it, you tell them, Mr. Consumer, Mr. Motorist, Mr. Passenger, I have now accumulated so much money because you are the one who gave me this money. It is only right and fair that I give this money back to you. You know, so then you guys go all over saying it's a subsidy. It is not a subsidy. This money, we saved it from every liter of petrol to go to some kitty as a safeguard so that now when the situation is not very favorable, we don't have our own crude oil, we don't produce oil, then that goes back there. Number two, because of the situation in the U.S., whereby inflation in the U.S. is at the highest. You know, you look at the interest rate, 5% interest rate in the U.S. market is never heard of. The whole world is suffering because of the actions of the U.S. You know what they did during COVID? They printed money. And you know what we are doing? We are all paying for that. You've had everyone. You've had President Ruto. You've had Antonio Gutierrez, who is not a member of Kenya Kwanza, talk about this unfair, practice by the U.S. and by the, global north that we in the south are suffering like that. So is this Antonio Gutierrez at one? So is this all those people who are talking about all these? Did you know this during the campaigns? Sorry, say that again. Did you know this about during the campaigns about what the U.S. had done? No, they had not done it that particular time. Since this year only, my friend, just go to the U.S. and look at the interest rate on what has happened in the interest rate. We've been talking about, I don't know where you guys have been, we've been talking about the unfair financial system in the world. Antonio Guterres was here, Japanese Prime Minister was here. We've talked about it all the time and saying, look, it is not fair to expect the global south to continue paying for the unfair practices of the north. And all these things that you mentioned, the whole thing of a fair financial system in the world is coming here, as it is in Uganda, as it is in all these countries. But you know what? What worries me is that when I talk to the actual people, and I think NDINDI has mentioned this, when I talked to the people who voted for us, overwhelmingly, how come they get this more than you guys who claim to be educated? How come these farmers, I was in Trans here last week, how come these farmers get it? How come they are telling me they are taking selfies in their maize plantations? They are actual people who voted for us. But because of snake oil salesmen in royal media and in all these other places, you continue getting, I have never seen, I've never seen people who are more consistent than royal media. You are consistent at getting it wrong. Just hold on. We're just starting the conversation, and it would be important that we focus on facts. I have told you that the price of unga was 200 shillings plus September 2022. Today, it is a range of between 170 shillings to 200 shillings. Is that an Azimio figure, or is the reality in the market? But also, what do you explain to Kenyans? No, even if there's a bumper harvest, the price of a packet of food has not come down. I think some, because you're talking about facts, and facts are stubborn, you say it was 200 and shillings plus, yes. 200 plus, it was 220. Yes. It was 250. Add the subsidy, because that was after subsidy. No, that was after the subsidy had expired. No, that was after the consumer subsidy. The subsidy had expired in August. No, let's have a subsidy. Let us put a subsidy of like 20 shillings there. So the actual price, the real price, because it was still subsidy was coming from the pockets of Kenyans, was somewhere in the region of 270 shillings, down to 170. Before the harvest, we have not
put consumer Let us talk about subsidies. the facts. The subsidy had expired in August. I'm talking about the price 13th of September 2022. Granted, can you imagine it has fallen without the subsidy? Granted, it has fallen when we were not harvested. Granted, it has fallen when there has been, the worst drought in the country. It has fallen. Don't you think we deserve a medal? 47. If you come here, this is salit oil, cooking oil. This is going at 325 shillings. And here, golden fry, it's going at 355 shillings. Just to sample out quickly, we have here top fry, which is going at 307. Clearly an indicator that really the cooking oil has gone up in their prices since maybe in the few years or few months ago. Those whom we have talked to, they are saying it has gone up to maybe 3 times of what they used to buy. That is what we have found here at Naivas supermarket. Sam. Okay, all right. Thank you so much, John Wanyama. I see Waziri Nakhumicha, you're perturbed by the figures saying on this. You have it on your board. That is 450 September 2022. It was 450. Yes. Right now, the figures that he's reading, the list that he has talked about is 307. And that's 5 liters. No, Waziri, he has given a range. There are different brands. Some are 347, others at 325. Yes. We've given there an estimate per liter or per of 5 liters? per liter, 1 liter. Yes. In September 2022, a liter of 340 shillings. Totally. We will be patient with you. That's not an average. Just go now to Roiro. That's not an Go to Roiro. Send a crew there. We are here for 2 hours. What's the hurry for? So you're here for 2 hours. So when the Roiro. Okay. Ama wende nini? Why should we go to Ruiru? There is a Ama enda hapa. Ama tutoke kwanza tukuchukue OP. Sam, I want Waziri Chelugui, to... please. Na mtazamaji, sasa umesikia uongo wa Mosses Kuria umefika mwisho kabisa, kwa sababu anadanganya watu live, lakini kumbe reporter wa Citizen alikuwa ndani ya supermarket akiangalia bei ya mafuta jinsi ambavyo inauzwa na akaweza kuambiwa ukweli wa mambo. Unafahamu kwamba mtazamaji, nimekueleza kwamba William Samoei Ruto pamoja na timu yake ya Kenya Kwanza wamekuwa wakitumia hii njia kuweza kuwadanganya wa Kenya sana, kwamba eti wakati tuliingia tulipata bei ya mafuta ikiwa hii, tukaweza kuishusha mpaka chini kabisa. Wakati tuliingia unga ilikuwa inauzwa sijui 200 na ngapi, tumeshusha mpaka 140 ama 150. Kufikia sasa hivi bei ya unga bado mtazamaji haijashuka, na bado bei ya unga inasemekana kwamba inauzwa shilingi 200 na kwenda juu. Hebu unaweza ukatuambia hapo chini katika sehemu ya comment section kama mahali ambapo huko umepokea hiyo unga ya William Ruto ya 159, ambayo alikuwa anasema kwamba kilo 2 159 mpaka 170. Kwa sababu mimi jinsi ambavyo najua unga bado iko 200 na kitu, haijawahi kushuka kutoka shilingi 200 kushuka chini, kwa sababu William Ruto alikuwa ameahidi wa Kenya kwamba bei ya unga hataishusha mpaka shilingi 70. Na alipoingia akaanza kupeana fertilizer, akasema kwamba yeye hatatumia subsidy, atatumia fertilizer. Kwa hivyo akasema kwamba yeye atatumia fertilizer, haweze kupea watu fertilizer walime, alafu sasa waanze mahindi iwe mingi hapa nchini Kenya, ndio watu sasa bei ya unga ishuke chini. Lakini utakubaliana na mimi mtazamaji kwamba mwaka umeisha sasa kutoka siku ambayo William Ruto alipeana fertilizer, na utakubaliana na mimi kwamba mahindi ikichukua muda sana inachukua miezi 3 ama tuseme tu miezi 4 kuweza kukomaa na kuweza kuanza kuuzwa. Kwa hivyo sasa hivi tunafaa kuwa na mahindi season kama 2, kwa sababu kuna mwaka ni miezi 12. Kwa hivyo hiyo ni kama mara 3. Mahindi inafaa kutolewa mara kama 3 hivi. Kwa hivyo tuseme tu mara 2, lakini hatujawahi kuona mabadiliko yoyote, licha ya kuwa William Ruto alisema kwamba yeye anatumia akili, atumii subsidy kama Uhuru Kenyatta. Yeye akasema kwamba anatumia akili kuweza kushusha bei ya unga, na akili akasema kwamba ni kutumia fertilizer ambayo Wakenya walipewa free huko Russia. Lakini sawa, akasema atashusha bei ya fertilizer, akashusha mpaka 2500 ili wakulima waweze kulima mahindi kwa wingi, alafu Wakenya sasa waweze kufurahia bei ya unga ikishuka chini. Lakini sasa hivi mwaka umeisha, mahindi haijawahi kutolewa. Unaweza ukaniambia kutoka siku ambayo fertilizer ilianza kutolewa, mahindi haijawahi kutolewa mpaka leo. Bado unga iko juu kabisa, na hakuna matumaini ya kwamba itatolewa hivi karibuni ama itashuka hivi karibuni. Kwa hivyo jana nadhani kwamba ilikuwa vizuri kabisa William Mosses Kuria kuweza kuface reality kabisa, kwamba aache kudanganya Wakenya kwamba bei ya mafuta imeshuka chini. Bei iko juu bado. Sasa akianza kuambia watu waende Ruiru, unashangaa Ruiru ndio mafuta inatoka wapi? Unashangaa mtu ambaye yuko Garissa, mtu ambaye yuko Mombasa, atatoka Mombasa aende mafuta ya kupika Ruiru, kwa sababu eti Kuria anasema kwamba Ruiru mafuta ndio iko cheap.
Kwa hivyo nadhani kwamba mtazamaji, hii ndio mambo ambayo William Ruto anafaa kuwa anaonyeshwa live. Wakisema kwamba bei ya unga tulipata ikiwa juu tukashusha, anaambiwa tulia, twende supermarket utuoneshe hiyo bei ya unga ambayo unasema kwamba iko chini iko wapi, ambayo unasema kwamba umeshusha iko wapi. Tulifuata bei ya mafuta ikiwa juu, sasa tumeshusha imeenda chini. Sawa, twende supermarket utuoneshe hiyo bei ya mafuta ambayo unasema kwamba iko chini wapi na imeenda chini siku gani. Hii ndio mambo ambayo wanafaa kuwa wanaoneshwa live ili kuhakikisha kwamba wanaacha kuwadanganya Wakenya, kwa sababu wakiachiliwa hivi watazidi kuwadanganya Wakenya milele kwamba tulipata bei ya sukari ikiwa juu, tukatumia akili tukashusha bei ya sukari chini. Tulipata bei ya mafuta ikiwa juu, tukatumia akili tukashusha bei ya mafuta chini. Lakini ukweli ni kwamba mtu ambaye yuko kijijini hata anashangaa kwani hao watu wanazungumzia nini, kwa sababu sisi hatuoni mabadiliko yoyote. Bei ya mafuta tunaona inazidi kupanda, lakini huko Nairobi tunasikia wanasema kwamba bei ya mafuta imeshuka. Sasa mpaka hawa watu wanashangaa kwani sisi tuko nchi gani? Kwa sababu kama bei ya unga inasemekana imeshuka na sisi hatuoni mabadiliko, kwanza tunaona inaendelea kupanda juu tena zaidi. Unashangaa hii serikali kwani inazungumza nini? Kwa hivyo nadhani kwamba wanafaa kuonyeshwa live jinsi ambavyo Citizen waliwafanyia jana, walimfanyia Kuria kumuonesha bei ya mafuta live ili aache kuwadanganya Wakenya kwamba eti wameweza kushusha bei ya mafuta. Lakini ningependa kusikia maoni yako hapo chini mtazamaji katika sehemu ya comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa Jitan Daily Politics kwa habari zaidi. Mimi najulikana kama Jitan, hii ni Jitan Daily Politics, hakikisha unajiunga nasi kwa kusubscribe. Kwa sasa bye bye.